a way, you do have a lot of things to worry about kasi dito for SG Esports. They have the Frostbite, they have the Dark Willow, Bramble Maze, Cursed Crown. Ang dami mong kailangan ng priority dito. So, kung pagka nabigay sa kanila dito yung Life Sealer sa kabila, syempre, free na makakadaan eh. True. Hindi talaga nila option na ibigay ito. Seeing that Vega Squadron dito, they still have the next Assassin pick. They still have the Storm Spirit pick. They can actually go for it. So, walang problema para sa kanila. True. Let's see. Doombringer, another hero that has been picked quite a bit dito sa StarLadder. Yep. Treant Protector ban. Jakiro. So, wow. So, very varied bans dito coming in from SG dito. In terms of sustain kasi, Abaddon and Treant Protector will do wonders para dun sa protektahan nila. And seeing how the Treant Protector is played sa ngayon, kasi ano pang hahanapin mo sa kanya? Meron siyang disable na pang isa, meron siyang sustain, meron siyang slow na nagbibigay pa ng buhay sa kampi niya, then meron pa siyang teamfight ulti na hindi ganun kataas yung cooldown. True. So, I do like the band dito for SG Esports. Kung ang Vega Squadron dito is iisipin natin na medyo nag-create spirit sila dito, they're actually gonna go for the more aggressive approach na kung titignan mo kasi Dark Willow and the Crystal Maiden against an Earth Spirit, sobrang sabihin natin isang magandang rolling boulder to the boulder smash lang dito na sila yung sipain. Technically, patay na eh. And for the Dark Willow kasi, she relies on the Shadow Realm too much para mag-survive. True. And with the AoE na pwede gawin dito ng Spirit, hindi ko gusto yung chances niya dito. Magnetize kalahati na buhay ng dalawang support na yan. Malambots. Pero there we go. He's compensating it with the center. So, actually, center mostly untouched recently in the last 5 patches maybe. So I think in a way it's an indirect buff to him. He's a hero that provides a lot of utility. He has the burst from double edge control, and then you have an engage or a disengage with your ultimate. And I think it works well with Dark Willow and Crystal Maiden because of their innately low movement speeds then. Yun nga yung sasabihin ko sana paring Swarly na it is imperative for them to get the Centaur War Runner. Not because they need the stuns, they need the stampede to get in. They need the stampede to get out. True. Now, kung iisipin natin, in terms of magic resistance, I do like the chances of the Centaur War Runner dito to actually survive the magnetize. Kasi yun yung pinakaparamdam kong pinakapapatay sa kanya dito eh. And he can be in your face talaga with the proper items. I mean, he has an innately big strength gain. Kung sabihin natin, kung usapang strength gain lang yan, hindi mapapahuli yung Centaur War Runner dyan. Return damage is there to actually deal damage. And alam mo yun, kasi hindi ganun kalaki yung damage niya. Pero once na nagkaroon ng laban, it's the small things talaga kasi nang papalamang sa inyo. True. So you need to make the most out of that. And I do like the Centaur War Runner pick dito, seeing the heroes, mga kaibigan, netong Vega Squadron. Tsaka I also like the return, how it kind of counters the impassive ni Abaddon. Kasi it boosts their attack speed, so you'll return much more damage because your attack speed is higher. So kind of little things. Airlash Rack, another hero na bumabalik na naman talaga with the speed buff recently and the lightning storm buff as well. Alam mo, ito yung pinag-uusapan namin nila Wolf eh. Na si Lash Rack, biktima siya ng paunti-unting nerf. Na kung napapansin mo, dalawa lang yung paunti-unting binabuff eh. And nerf tuloy buff. Wind Runner, tsaka Lash Rack. Sila yung dalawang binibigyan ng pachepi-chepi kahit onte. Tapos, dumating na sila sa point na pinahina siya. Talagang sinunog siya ng valve. Sabi niya, masyado kang malakas patay ka muna. Easy ka lang dyan. After 2 years, after 1 year, andyan na naman siya. Kasi kahit papano, yung mga buff na ginawa sa kanya, nag-adapt na. Si Wind Ranger, hindi pa rin natin nakikita ganun. So, paramdam ko, umaasa na si Manjin talaga na one of these days, babalik ang Wind Runner sa feeling niya. Feeling ko actually, kung umabot man yung araw na yun, alam ko sino matutuwa, si Kuko. Alam ko, Wind Ranger Lord yan sa mid, pero feeling ko kaya nga i-post 5 din yan pag bumalik. Pero si Monkey King, another hero na nawala for a while, pero
with yung base attack time, yung medyo enough siya the last 2 patches ago. I do agree na medyo nawala siya, but I digress na totally nang nawala talaga siya. Si Kasi, Monkey King. Kasi, Monkey King is a very situational hero. Na, if you have a carry, or if you lack AoE, and yung last pick mo carry, you are gonna go for the Monkey King almost every single time. Na, in terms of scaling, he's not that good against, sabihin natin, TB, yung mga ganong heroes. But in terms of actually capturing the tempo ng game or getting the momentum of the game, magandang pick si Monkey King. I think Battle of Fury compensates his flash farming very well. Provides a damage na, just to be able to flash farm. Kasi without the Battle of Fury, I feel Monkey King will fall off very quickly. And ito na mga kaibigan, Vega Squadron dito. I think kailangan nila isang paprotektahan dito. Probably an OD, a Lone Druid. Hindi natin alam. Lone Druid? Ano pong pwede gawin dito? Pakiramdam ko Lone Druid will be good. OD will be good. Kasi wala pa akong nakikitang hero dito na pwedeng tulungan ng isang Abaddon in terms of sustain. Na wala silang haharap eh. Sabihin natin Air Spirit dito, lagyan mo ng isang apotek yan, isang apotek lang aabutan yan. Yung Leshrac, nasa gitna, isang apotek lang aabutin din yan. Kapag kayan, tinumba ng Lina, bobombahin talaga sa mukha yan. Rubik naman, alam hindi naman papasok yan eh. Sa likod lang yan lagi. Pero alam mo I am kinda biased para dun sa Rubik natin ngayon. Seeing how the attributes work, yung mga null field na ganyan, sobrang laking tulong na eh. They will go for the Lone Druid, mga kaibigan, and they need to make the most out of the Apothec Shield Burst. And with the Bear, sabihin natin if he gets early Radiance, probably darating tayo sa panahon na itong Willow tsaka yung Crystal Maiden mo mamatay na sa Bear. And they can't do anything about it just because may apotek din siya eh. Hindi rin naman to zone out ng mga heroes dito ng SG Esports yung Bear talaga na naka-apotek. Pero yun, tama ka nga dun. Once that Bear does get that Radiance, yung dalawang support ng SG, tatakbo na lang at tatakbo. Si Manong Scotty Scott, nandiyan na siya. Hey, my man. Si Solmark dito, ayun nagkanustrahan na din pala dun sa may kabila, men. Kaya alam nila. Nagkanustrahan na mga kaibigan. Pero eto tingin ko, ipasok natin sa game. Ipasok na natin sa game, no? In 5, 4, 3, easy lang, men. Na-excite ako Easy lang. Wag kang excited masyado. Wag mainit ang tarima. Kasi, ang init ng tarima mo eh. Ang tarima, tingnan mo, may Sakura ako dito. Oo nga. Di ba? Panis. Sakura sa Kiev. Ice ba yun? Blending in with the environment. Ang tawag dyan. Yung minion ko, naging chameleon, men. Oo nga. Kamin yun. Kamin yun. So, eto mga kaibigan, these are the picks natin. Who do you favor more? I like the Vega lineup more. I think it's easy. It's much easier to execute. I think any Monkey King lineup, you have to execute it flawlessly for it to work. It's just generally the riskier hero. Pero pakilala nga muna natin yung mga kilala. Yung mga teams. Wala pa. Teka lang, papasok muna tayo. Wala pa ba? At eto naghihintay pa pala tayo. Tamang init lang tayo. So, eto habang wala nangyayari, magpa-shoutout muna kayo dyan. Sino po mananalo ng first game? Tingin ko, Vega Squadron, mga kaibigan. Ayun. Tapos yung sa operate. Saan yun? Indirected. Tama. Yan. There we go. Yun na nga. Ito na lang tayo. Ayan. There. Ice ba yun? Ice na yan. So. Ice ba yun? Teka lang. Yan, ang ganda natin. Position natin. Makakapasok ulit tayo sa game. Medyo sundo natin dito mga kaibigan. Umangkas muna kayo kay Center War Runner. And looking at how they are paano ba to? Looking at how they naka-F pala. Looking at how they approach mga kaibigan etong early game natin, we're seeing an aggression.
mga kaibigan. Pero, Dito sa side ng SG. But let's go for the team rundown muna, Paris Worlds. sige. Sa side ng VEGA, Slayer on that Rubik Undershock sa kanyang Leshrac, Blizzy on that Abaddon, Zayak sa kanyang Earth Spirit, tsaka si Palantimos sa kanyang Lone Druid. And for the side ng SG, ito mga kaibigan, it's Costabile on the Monkey King C4T as the Cat. Crystal Maiden Cat. Oo nga no! Cat. Oh! Feels bad man yun, Andy. Parang binasa ko ng buo. Kaya nga eh. At ayun na mga kaibigan, let's go for the team. Wait, teka lang. Di pa tapos. Next Si night. Ops from the international server, wala. Next night Hindi, eh. no respect mga kaibigan, pero si Yolicor, GG bet dito on the Dark Willow Adriano for yun. Parang ADR as the Lina and Liposa as a center war runner. Pero ano ang nangyayari? Si Kat namatay. Namatay si Kat, man. 9 lives naman yun eh. So, Ano ang nangyari? abangan natin. 8 na beses na siya pwede mamatay ngayon. Nagkaroon ng onting problema mga kaibigan. Palitan natin. Op. Mainit ang tarima nung English. Mainit ang tarima. Kasi sinasabi mo sa'yo, no respect whatsoever for the casters in the Philippines. My goodness. Kaya nga eh. Pero si Tiolicor ang lalim niya dito. Hindi ganun talaga si Tiolicor. Ano yan eh, aariba yan men. Hindi siya pwede maging passive dito. Kailangan niyang bigyan ng onting problema dito si Lone Druid. Ano nangyayari? Nangyayari sa ops, wala tayong makita oh. Oh. Click mo yung isa, bakit? Wala. Creep pa rin ang tinitignan natin hanggang ngayon. Oo nga eh. Nakakalito ah. Creep yung tinitignan. Yun, nag-reconnect. Nawala. Nakabalik na. Easy ka lang. Kaya pala. Eliposa finally. Hindi sa atin yan. Pero ito Costabile mga kaibigan. Medyo nakakaroon ng konting sutukan dito. Boundless Strike mga kaibigan will be able to save him with the Jingo Mastery. And that will be the gank attempt dito kay Costabile. And Monkey King, alam mo naman, as long as melee yung matchup niya, hindi siya masyadong problema. Since you'll always have that Jingo Mastery on demand. So, eto medyo tamang ano lang. Ewan ko, ano nangyari sa mga... ano natin. Yan. Remember, Yolicor, nahuli niya dito sa Rubik. Pero tingnan mo naman yung attack speed dito ng ni Yolicor, ng Dark Willow. Pero nahuli. Pero yung, nakahuli pa na circlet. Yung ginagawa ng ADR dito. Makikipagpilitan sila, man. Talagang nagbubugbugan, pumasok nga ulit sa Earth Spirit dito. Adriano. Ay, naku po, may mamamatay atang mid laner mga kaibigan. And look at that, even with the observer wards. Hindi siya tinigilan eh, parang nag-deny na si Earth Spirit pero dito sa bot lane. Rumble Maze, just to get out. Wala siyang Shadow Realm matay. Ano ang nangyayari sa mga obs natin ngayon? Kaya nga hindi natin makita yung mga... Ano nangyayari sa obs natin ngayon? Kailangan natin mag-reconnect, bes. Pero medyo nagkakakulitan na onte. Try mo mag-click ng isang hero, bakit hindi natin makita? Hindi ko alam eh. Yan. Okay na yan. So, release mo yan. Tamang init mga kaibigan. Sila ADR dito. Medyo bigayan lang sa lane eh. I mean, they got the kill on the Lina, but it's still a Lina. You can actually... ang lakas ng comeback potential ng Lina. She can actually flash farm. Wala namang problema sa kanya. Pero si Kat dito, medyo okay lang. Okay lang sa galawan mga kaibigan. Pero still... Nalilito tayo. Anong nangyayari yan? Nalilito tayo. Kala mo lang, may slight technical difficulties, pero maayos namin. May onting technical difficulty lang tayo, pero we're trying to actually fix yan, it. Nag-aayos na. Okay na yung ops natin. At si Under. Super the stun. Rolling boulder. Doon sa may baba, medyo nagkakaroon din ng onting sutukan. Ang daming action na nanggagaling sa VEGA dito. And they're trying to control the mid game. And I think this is the proper way to win the game. I mean, just snowball with the Bear and the Leshrac. I don't think talaga in terms of scaling, they will beat SG dito in the late game. Especially with the Lina and the Monkey King. But aside from that, tama yung decision making na ginagawa nila. Pure controlled aggression. Plus kanina, that was a Rubik for Lina. So well worth it para sa VEGA. Well worth it indeed.
ito yung sila. Kaya yung sinasabi natin, the flash farm potential, you don't have to go in that much to get the creeps. You just need to put them on a Dragon Slave range. Then probably go for this creeps kahit paano. And alam naman natin, in terms of lane domination, in the early stages of the game, Leshrac will have the upper hand. Kasi ang pinaka-main damage dealer dito, damage dealing skill dito for the Lina is, as we all know, Laguna Blade. So, pagka level 6, he has the kill potential on the Leshrac na. Pero before that, no, you need a hero to rotate. And right now, ang nakikita na natin nag-rotate is the Vega heroes. And there we go, as we say it, Rubik Tomas. Pero Costabile, mga kaibigan, medyo nagkakaroon ako susukan dito. Boulder Smash on 2. Costabile trying to run away. Wala siyang Jingo Massacre dito. Bramble Maze will be able to delay. Pero wala eh. Even the Boundless Strike was there to stop them. But the damage was just way too much, mga kaibigan. Tsaka yung disables ng SG. I mean, from the supports, you have two roots that aren't really even stuns, diba? So it's gonna be a hard game. Hoy, pero ito si Kat na naman, mga kaibigan. Si Pusa Kat nahuli dito. Oy, naku po, binomba. Binigyan ng dalawa. Oh, ito, may nahuli pang isa. At ito Vega dito being very, very aggressive. Yung mga South American natin dito, medyo, naku po, hindi sila nasasanay sa gera. Pero ito Hoy, meron ka palang boundary strike. Dito si Leshrac. Let's go! Jolly Kong, mga kaibigan, will go down as well. The Boulder Smash will be able to stun him. And that will be a double kill dito for Blazy. Easy Blazy. Easy Blazy nga. And Vega just taking control of this game. Ngayon si Jam JZC dyan. Master Yobol and Uncle Baron. Kamusta nga na? Si Uncle Baron. Ba't kamukha ba naman si Baron? Sabi nila. Sabi mo nga Sabi mo, Ano? Tara na, sabi mo. Tara na. Ice ba yun? Ay mo, onting tikas naman. Sabi mo, tara na, sabi mo. Tara! Ice ba yun? Ice yun. Lapag mo. Oh! At nakikita na lahat, real-time face, camera, caster camera. Nakikita na yung mga ginagawa namin. Yung mga eye contact namin. Eye contact namin. Pero dito si Palantimos, medyo binibigyan siya ng onting problema. Pero kasi kailangan isipin dito nila Liposa. Yung ibang lane natin, medyo ginugulpi, binibigyan ng onting problema. But still kasi ang SG dito, kailangan natin alalahanin. They have their fights at level 6. True. They need to get their points. And ito yung pinapakinabangan ng Vega ngayon. They know that they can fight. As long as these heroes, as long as the force doesn't have their ultis. Pero ito si Zayak, mga kaibigan, pinapalo si Cholikor. And si Cholikor dito, turma right click, Liposa with the stun, Zayak. Walang nangyari. But that was a good curse crown. Ang daming nahuli sa curse crown na yun. Very odd kasi you don't really group up to make curse crown, but they really wanted to comment for that kill. And Vega foiled, I think, for the first time in this game, yung rotation nila. Well, I do get naman kung bakit. Because Center Warrunner has the level. So, you can't actually just go in and do this, mga kaibigan. But the Stampede will be used. Pero the Boulder Smash, well-timed, mga kaibigan. Even pushing out or pulling back with the first count baka wala nang matamaan dito. And with the helm of the Dominator, they're just gonna push waves. They have the catapult, so that tier 1 tower not long for this world. And Adriano, hirap na hirap pa rin siya dito. I mean, he's third on the net worth, so he wants to get a Laguna Blade kill soon. Sabi nung isang viewer natin si Bitopio, ano daw bang meron? Oy, pero ito, mamaya na tayo dyan. And napaparusahan talaga si Dark Willow dito. Kinakalmot siya ng oso, ng birdie. Si Osobird tsaka si Osobird. Ewan ko pero may Domi dito ang Lone Druid. Bakit nga ba? Well, we see the extra aura really helps the bear. Pati later on, when you have that ultimate, yung Battle Cry mo, it will also affect that creep. So the damage you do on towers is basically... Hoy! Nako, pero mamaya natin pag-usapan yung Swagly. Meron na naman onting suntukan dito. Ang daming stanabi na to. Meron split 13 na nga. Binigay, mga kaibigan. Pero si Liposa dito wala na siyang aabutan. At ang ganda ng ginawa niya. TP, right click ng creep, get your investment back. Kahit pa paano. Kasi alam niya hindi siya makaka-farm for the next 20 seconds. So, tama lang. Ewan ko dito sa mga Rusyano tsaka mga SG from the Southeast Asia, South America, South America, mga kaibigan, medyo laban-laban sila lahat dito Yung isa gusto at 10-1 po ang score natin ngayon, mga kaibigan, favoring the side of Vega Squadron. And SG naman slowly getting to their ultis. It's not that bad for them na
in terms of team fight naman mamaya, you can't really expect the Earth Spirit to just go in and out All the safely. time. Yeah. With the Lina, and you have a Lina in the center, two really good burst damage heroes. Si Spritex. What's Si good? Pretty Seth. Si Ito Spritex. na, there we go. Look at that. Alpha Wolf boosting the damage of the bear, which has Demolish. So look how much damage he's doing. It's like doing 10% of the tower every hit, something like that. Hindi magagawa ni Liposa yan. Liposa dito, kung hindi nga tatangkihin yung yung tower, he's not gonna get the return damage to boost up pa yung speed nun eh. No. Nung pag-takedown nila ng tower, pero dito, SG, they know that they have their ultis, they want to take someone down. They know that they have to stop the bleeding right here, right now, and I do like the thought process, but still, this is an Abaddon, and alam ba nila yung Abaddon dito, wala pang borrowed time. Maybe not. Ito, managuchi kang mga kaibigan, binobal at binato. Sabi niya, killing spree ka, amin na yan. Pero sadly, kay Kat na punta yun. That could have been better on the Lina. There's still gold in the way of that Crystal Maiden a kill is a kill, and if you're down 8 kills, you'll get all the kills you can get. So, buhos mo na lang. Buhos mo na talaga. Kita mo yung binomba niya sa harapan, no? Nakita mo yun? Oo, galit na galit sa mga puno. Nagkabumbahan mga kaibigan, pero si Costabile dito, medyo naging watchtower na yung mga kaibigan. Watchmen! Hop! Sige, pumupush yun. Dito lang ako. DP lang kaya dito pag gusto nyo lumaban. Ayoko na mag-farm. Mayaan natin yung Lone Druid sa may taas. Uy, nakuha pa yung Stampede! Ay, naku po! Grabe naman si ito, Oy, naku po, hindi mahuhuli doon sa Bramble Maze, mga kaibigan. And, sabi nga dito ni Vittorio, Gucci gang. Gucci gang. Nandito na pala si Blazy naglalaro. Siya yung sa MVP Revolution. Yep. Yung Kyrgyzstan player. Oh, paano mo sabihin yun? Spell. Hindi ko alam. Oh, yan. Yan yung sabi ko sa'yo. K-R-Y Stan. Yung ice ba yun? Ice ba yun? Hindi ko napapayakapa yung sarili ko. Ano ka ba? Caster pero may nahuli dito. Nakita nila yung dagat, mga kaibigan. Pero yung Stampede dito pwede niya pagamitan. Medyo nagkakaroon ng konti sutukan dito. The telekinesis on 3. It will hit Laguna Blade on the Rubik, mga kaibigan. Pero ito si Monkey King pumasok dito sa dalawa. May mauuli ata si Undershock dito. Naulis na 2-man stand. Abalon dito with the borrowed time. Tignan natin, mga kaibigan, kung ano mangyayari dito. And Earth Spirit dito. Nagkahulihan. Ito na yung sinasabi natin na ultimate capability ng or yung clash capability ng SG Dragon. SG Dragon. SG ESPORTS. Maling team. Maling team. Maling team. Pilipino pala yun, man. Maling team. Pero kalma ka lang. Adriano, back in the game. Double kill. Oo. Easy peasy para sa Lina. I mean, he was way behind earlier. Now he's 6th on the network chart. So, all is well para sa kanya. Okay na eh. Na SG Dragon ko lang eh. Oo na SG Dragon. Biglang shoutout sa SG Dragon, mga kaibigan. International team na pala yung SG Dragon. Shoutout sa kanila. Si Palantimos dito. Naku po, pinagbabadya ka, mga kaibigan. Si Papang Osober. At eto, natalo na ng stun. Naulit si Osober din doon. Hindi nakasigaw. Nasigaw na, aray. Pero may nahuli dito, mga kaibigan. Dragon Slave ang nakuha. Pinalakpakan. Thunderclap. Yes, si Asher na lumabas. Walang nahuli dun sa LSA. At ito, nagkakaroon ng habulan dito. And the fear will be there to save that ADR Lina. And very good terrorize. I think Abaddon would have went for that kill kasi makakadobleng aquatic shield damage siya dun. Sterling Dragons na. Sterling Global. Kalma lang. Ganun. Tinan mo, pinapalo pa kayo nila. Palong-palo sila. Backdoor protection. We don't care. We're from Russia. It's okay. CIS Dotto. CIS Dotto. Best Dotto. And Palantimos, malapit na siya sa Radiance, around 2,000 gold away. So we'll have it at around the 15-16 minute mark if all goes well. Pero si Undershock dito in a state of shock. Always. Nagulat sila eh. Sabi nila, ay naku, rock na ito pala yung mga kalaban natin, men. Hindi pala tayo pwede pumasok dito. Sabi mga we're from Peru, we fight. Siyempre, Lina si Adriano, mainit talaga ang tarima. Mainit ang tarima niyan. Paano si Crystal Maiden? Si yung Jaboom Twins dito, yung isa mainit ang tarima, yung isa malamig yung tarima.
So, yung alam mo kung bakit hindi sila nanalo talaga ng early game? Bakit? Kasi balance yung Takima nila eh. Oh, Balik kami naman Takima! Oy! Naku! Mena Yules ang favorite item ni Jules. Hindi makapag-balance strike dito mga kaibigan. Pero si Liposa, pinipilit niya lumaban. Siya lang may item dito mga kaibigan. Pero si Blizzy will get a kill. Ang ganda nung ano na yun, nung sequence of plays na yun. That was magba-boundless strike na dapat si Monkey King. Oh. Perfect Jules. Nabuhay si Rubik. Got the 3 dance. Hopped on the 3. Went back and got a kill. Alam mo ginawa niya doon, hindi siya si Monkey King doon, si Kangaroo King siya. Ginawa niya bumagdamag, tumalon. Oh, yan, no? Ano yan? Alam mo, ikaw lang Ward na rin siya. Di namin yun. Ward na rin. Kalma ka lang. Alam mo, hindi, tinan mo, yan sabi niya, watchtower ako. Ganito lang din naman yung ginagawa ng Monkey, hindi dito na lang ako. Pero, this is looking to be the fastest game. Oo nga. In terms of tempo, mga kaibigan, So, dito sa tournament na to, yung mga past games natin, alam ko, umabot ng 50 minutes, 70 minutes, doon sa 7.13. So, this time around, medyo mabilis. Oo nga, mabilis. And I think this will be our faster series of the day. Oh, pero ito, si ADR dito, mga kaibigan. Ward na rin. Tinan mo dito si Monkey King, talon lang ng talon, si Kangaroo King. Pero nakita siya ng word na yun eh. May word na nakita siya. Hindi ka pwede umalis sa paningin namin, man. Alam namin na nandiyan ka. Tingnan mo, nakita mo, bumakflip pa. Bumakflip pa. Athletic pala tong si Rubik eh. Pero I mean, matagal-tagal niya hawakan yung 3 dance na yan. Still around halfway there. As long as nahawak niyan, I think gumanda lang yung chances dito ng VEGA Squadron to take this game early. Yun talaga kasi yung pinakakailangan nila dito eh. The extra vision. That is what they lack. Pero ito, naku po, mag-spring dance dito. Psycho 1 mga kaibigan! Nagkakitaan! Sino daw ang totoong Monkey King Lord? Grabe naman. Alam mo kung anong papalaban, kung bibigyan mo ng movie title yung pangyayaring yun, anong gagawin mo? Anong papangalan mo doon? Pero may nahuli. Mamaya mo nabigyan. Ay, unggoy! Hop! Buhay! Buhay. Kung bibigyan mo ng movie title yan, ano yun? Master. 3 Master? Tarzan and Jane. Nandun lang sila sa punuan. Nagkasulyapan sila, sabi ni Rubik dito. Naku po, wala akong 3 dance, man. Ay, wala akong ano yun? Spring, Primal Spring. Spring rolls. Wala akong... Spring rolls. Wala akong ganun. Ang dalawang unggoy daw. Uy, pero eto si Sayak dito medyo kuha-kuha. Planet of the Apes. Planet of the Apes too. Pwede din. So, eto mga kaibigan, medyo nagkakaroon tayo ng onting tigil putukan dito. It's a ceasefire between the teams na... Pero ayaw, walang peace treaty mga kaibigan na mangyayari. Walang ganun. Pero may papatay din sila sa taas. Medyo... Earth Spirit yung pinupuntahan nila. Takam na takam yung Earth Spirit para sa dagger niya. Sabi niya, napansin ko, wala na sila sa mapa. Tatakbuhan ko na to. Hindi pwede to. Wala ka nang aabutan. Kalma ka lang. Earth Spirit, nandiyan pa rin siya. Ramdam. Malapit na. 100 gold away from his dagger, so... Pero if they go for this, the closest target that they can get is still the Earth Spirit, and after that, it's going to be the Rubik. At medyo naglapitan na sila dito. They are in a good spot! And oh my goodness, mga kaibigan! Boundless strike! Sa lupa. Stop. Kalma ka lang, bestie. Kalma ka lang. And medyo na-realize to ni Zayak na huwag kang akit dyan. Madaming mumu dyan, anak. hindi ka pwede mag-angas dyan. Nagkakitaan ng ward dito. Tingnan natin kung may papasok din. Sabi niya, tamang init lang. Hindi tayo papasok dyan. Helm of Dominator, mga kaibigan. Helm of Hood of Defiance ito for that center runner. Actually, kanina pa yan eh. Pero yung creep, ang kunat nung creep. Di mapatay nung frostbite ni Crystal Maiden. Radiance, mga kaibigan. May alam ba ang SG dito? May alam ba ang SG Esports dito? Yun ang tanong. Kapag yun ang tanong, that is the question. There we go. Bramble Maze. Walang terrorize. Didn't go for the terrorize play. And I don't think Bramble Maze gives vision din kasi. Wala. So, technically, you're just hoping... Na matakot sila. No. You're just hoping for the fact na there is someone who gets rooted. Kasi alam ko yung root, makikita mo yung animation niya. So, you can actually go for the terrorize, diba? Afterwards. So, that's actually a very good move. But
Pero since walang Naruto. Yung Vega Squadron kasi dito, they were very confident that they can take the fight. So, wala nagpanic sa kanila. Walang gumalaw. No. Tama nga doon. And with Aegis on, Aegis pala, I'm sorry, Aegis. Aegis. May tamang pronunciation na daw sabi ni Val. Alam mo, kulang na lang na magkaroon ng tooltip. Ano? Si Wick. Si Wick. Oo, kailangan niya sabihin kung paano ba talaga i-pronounce yung pangalan niya. Si Victor Ready. Kailangan malaman, pero eto na mga kaibigan, nagkakaroon ng konting takbuhan. Si Spire dito, ayaw na nila ng away and walang stampede. So, pero Vega Squadron, they can actually go for the engage na uli. there we go, rolling boulder, meron pang pinahabol, but I won't see anyone. Oh! What a play! What a play, mga kaibigan! Si ano yun? Si Ronaldinho. Nahuli ng Ronaldinho. Si Sayak dito. Ganda ng mga plays, ha? Nahuli ni Ronaldinho si Adriano. Oh, Ayos si ba yun? Adriano. South America na South America. Oo. Si Ronaldinho, alam mo, dadagdagan ko pa sana ng pan eh. Kaso, sige, dagdagan na lang natin. Ano? Medyo Messi kasi yung laro. Ayos ba yun? Ayos na. Ayos ba yun? Ayos ba yun? Hop. Pero, ano yun? Let's go for an item check. Paring Swardy map. And, tingnan pakita natin. And let's go for the rundown, paring Swardy. So, Rubik, wala pa masyadong gamit. With the Aegis and Bloodstone use, that Leshrac is gonna be a hard kill. And Solar Crest now up on Blizzy, so the burst potential for their side is a lot scary. Hoy, pero mamaya na natin pag-usapan yan, paring Swardy. Tingnan natin dito, nagkakaroon ng onti suntukan. Pinipigil na SG dito. Makuha ang tower nila, pero the Frostbite on that Abaddon, pero he doesn't care. Even the Care Burst don't care, pero may nauna doon sa gitna. Si Sayak pumasok sa loob, naging Sayat, mga kaibigan. Hoy, op. Tamang init lang. 2 months na naman ulit. Ang dami sana tumama. At eto, si Monkey King. Si Monkey King dito naging kangaroo, pero nakuha ng Rubik yung stampede. Naku po, mga kaibigan. The shock dito, I think he will go down. At eto na ang problema nila. Dito na lumaban ng SG and hindi malinis ang pagkuha nila. Naging Messi na din ang laro dito ng Vega Squadron. And, well, look at the AoE potential ng SG. You have a Monkey King with the circle. You have Bramble Mage, you have Freezing Field. So, trying to go high ground against SG. Yep. Not an easy feat. Yep. And Leshrac dito does have the Bloodstone charges. So, wala sa kanya yung death na yun. And with the changes on death, let's go for the I think let's go for the hero levels. At level 15 kasi you have technically 50 seconds. 50-second respawn time kasi at level 12 you were at you're at 48 to 46. You're at 48 at 46, mga kaibigan. So you are going to be very very fast in terms of respawning. Hindi katulad dati na ang pinakamataas na inaabot at level 25 ata, at level 24, level 25, I think it's 10 seconds ata yung increments dinadating nila. Tama. And now it's only 5 seconds ata. So it's a big change. Katulad nga sinabi mo kanina, paring Swardy, na yung Tier 1 towers, yung boundary na sobrang bumaba. But in terms of respawn time, you don't really have to be passive all game long. Because bumaba na ng todo. Yung timers, death timers. Pero later on, it's the same pa rin naman, diba? Yeah. Pero it's just the mid-game. The increments talaga kasi. I mean, if you're not prepared talaga for the 10-second increment, it's going to be very, very daunting, or it's going to be a tall order to go for a defense without buyback. Kasi darating yung point na mabilis mag-take ng towers yung kalaban, tapos 10 seconds pa yung kailangan mong bunuin, wala kang buyback. So, kailangan talaga mag-ingat ka. Monkey King getting his items now, so Shadow Blade was next item after that Echo Saber. So, if he catches the Rubik in the backline, it's gonna be a very instant -1 para sa kanila na dito. And no words whatsoever dito, mga kaibigan, para sa jungle. And it seems SG dito is trying their best to keep their lanes warded. They are not really protecting the jungle because they know that if they protect the jungle, it's going to be a lost cause. Kasi Vega Squadron dito, they are going as 5. So, you can't really expect them to, sige, tamang init lang tayo, dun lang tayo sa may gilid, hindi naman tayo papasok dito, pasok tayo sa isa, clear nyo yan. Wala sila naman kung pick up sa ganun eh. It's going to be 5-man lagi dito for Vega Squadron because they know they can end the game. True. An interesting build dito sa Lina. Going for that Bloodstone. Medyo throwback to that time na yung -30 second death timer siya.
Bloodstone was always built on the Lina. Not so much anymore, but let's see if Adriano does make it work. Tinan mo si Bangking dito, pre. Kumuha siya ng, ng Echo Saber to the BKB. So, you have no damage. You have no damage output, mga kaibigan. You have no damage item, which means that you're basically saying dun sa kalaban na okay, pwede tayo lumaban, pero yung survivability ko okay, pero in terms of damage, you're not going to expect anything from me. It's going to be the Lina. And the center or Warrunner. So parang ano na lang siya, nag-utility. Yeah. Medyo utility. At the same time, AoE damage. And yet, he is the top net worth nung SG, so you expect the stability to do a lot more sa kanila. Yeah, and look, kung titignan mo din mga si Barings Worlds yung nangyari, doon sa laning nila, hindi talaga naging maganda dito para sa sa SG. Mga tempo nga yung hinahanap nila, pero if the tempo doesn't go their way, how will they set their own pace? True. Na they have to play the pace dito ng VEGA Squadron, and I don't think yung lineup nila dito can actually do that. They need to control their own pace. If they get their pace, they get their own momentum, they play at their own pace. So, hindi talaga bagay yung counter-reactive play dito for the side of SG. And with, tinan mo to, Blacking Bar now up on Lishback, so mas, like, di ba sinabi mo kanina, they don't have physical damage right now. That Monkey King is not gonna deal a lot of physical. So, you negate all of that magic, how are they gonna burst down that Lishback now? Diba? But, ayun na nga mga kaibigan, ano nga natin to? Medyo nawala eh. Refresh. No, na-refresh natin yan, men. Pero good thing dito for SG, hindi ganun kadali kuwaan sila ng dito, ng upper, ng high ground towers. Hindi ganun kadali. You still have to respect their ultis. And yun yung magpapatagal ng game na to para sa kanila. But yeah, we did say na parang scaling wise, you don't want VEGA to force the late game. Bloodstone dito mga kaibigan, for that Ina, he wants the extra mana, the extra regen for spam. He does know na medyo tagilid sila in terms of jungle fights, yung mga fights in the river. Hindi sila pwede mag-force ng fights dito na labas sa tower talaga nila. So they need that Dragon Slave. Kasi if they ever chip down yung mga buhay dito sa side ng VEGA Squadron, they can actually stop the push. They can actually stop the siege. And an Abaddon won't, cut it talaga kasi na darating sa point dyan na okay yung Abaddon, meron kayong protection, pero Abaddon is more effective kapag nasa laban rather than actually supporting a slow siege. True. You want him in the third now. Kumakampas, especially with that. I keep forgetting kung tawag sa third niya, sa passive niya. Frostmourne, I think yun sa Warcraft. Ay, sa Dota yata yan. Ano ba yun? Dota 1. Ano ba to? Check nga natin. Check natin. Curse of Avernus. There we go. Curse of Avernus. Alam mo, yun yung pangalan, yun yung tumatak na talaga sa akin, men. Frostmourne di ba? Frostmourne na talaga, men. Curse din kasi ngayon. So, ito naman, hindi na Frostmourne, Avernus na daw kasi baka malawsuit. Wala tayo magagawa. Score right now is 15-8. Pabor pa rin sa VEGA Squadron. And looking at how they played talaga kasi yung early game. I think it all goes back to the Rubik. Rubik made all of the right rotations early on. It was just making things chaotic para sa SG. And kung titignan mo kasi yung mga support sila, it's more of they want to stop the early aggression than rather forcing it out, then punishing it. Yun yung pinaka Well, may punish din naman sa sa Dark Willow. Pero if you put them on separate lanes, yung disables or disengage won't be enough talaga. So, yeah, plus Crystal Maiden, Pero you can't actually take down an Abaddon sa ganyan. They didn't even trigger borrowed type. Yun nga yung sasabihin ko sana. They didn't even trigger the borrowed type para kahit paano medyo nasa disadvantage yung VEGA dito if they want to take the kill. Pero alam ko papasok sayak. Mga kaibigan, eto na the LSA on that Earth Spirit na bounty strike dito na batuan ng terrorist sa likod. Ay tatlo ang nahuli mga kaibigan, naroon dito si Easy Bleezy. Pero meron siyang apothic shield, borrowed time. Naku po, ang ganda naman ng stun na yun ni Ang ganda naman ng stun, pero dito tignan mo yung ginagawa ng Osober. Si Osober ayaw nila paalisin mga kaibigan, hindi na micro na maayos. Natali si Osober, nilagyan ng leash. Assault Kiras na yan. Yes, not an easy kill. Kasi hindi pwede, kapag yung Osober mo, walang leash yan, ma-impound yan eh. Tama nga naman.
May Kaya mo, impounding kamunti ka na siya ma-impound kanina. Buti na nalagyan ng leash ng ni Dark Willow. Ay, Lone Ay, tama. Tama. Hindi siya natukang. And there we go, Roshan with that Solar Crest. There we go, Solar Crest. Oh! Tinulak siya para ma-Solar Crest. Efficiency. Efficiency Sabi play. niya, Grisel, ka nga dito. Masyado ka mabagal eh. Tulak kita. Sipahin kita. Bilis na Roshan na. And with the Ganesh Scepter now up on Lone, I mean, next item of choice para sa Lone Druid, it's kind of early kasi the problem with the Ganesh Scepter and Lone Druid is if you're far away from the bear, you're not gonna get any XP. And ngayon, level 15 lang siya. So if he gets it at around level 16, level 7, he's not gonna get that level 18, which is very important for the Lone Druid, as well as the level 20 talent, which is, I think that's the... I do think parang Swarly, tama ka naman doon, but it's more of it's more of your fighting capability, even when the Lone Druid gets bursted down. Oh, okay. Yung talaga yung... You just want to still deal damage. Habang... Uy, pero si Costabile dito, kamunti ka, no? Shaking and bake. Shaking and bake mga kaibigan. The Primal Spring will be used to get out. Laki talaga. Pole dance. Oh, laki talaga yung distance ng mga cover ni... If you properly time your spells, you can cover like, what, 2 screens. Uy, late ka. Hindi na mo... Absent on the table Pumera. Absent si table Pumera, man. Sabi niya pa naman, everyday siya nandyan. Up. Naku, nahuli si Oso Bear, si Papa Bear, si Mama Bear, si Baby Bear. At namatay. Namatay ang Bear family, mga kaibigan. Sorry daw mga sir. Tignan mo. Sorry pa. Beerbud nag-sorry siya. Alam ko si Beerbud nagmo-mobile games din kasi yan eh. Every time na may mobile game stream tayo, nandun siya. Baka sasali yan sa Mobile Legends na tournament. Yun na nga mga kaibigan. Pero dito, Vegas Squadron, they're still trying to find a way to close this game out. But as long as natatrag ng SG to, the Lina is getting items. The Monkey King is getting items. So, in terms of scaling, things are not looking great, mga kaibigan, for the side of Vegas Squadron. And the great thing about Lina talaga, she transitions very well into a right clicker if you choose to make her into a right clicker later on. Yep. So, eto mga kaibigan, BOT is now up for that, Tingnan mo naman, Leshrac dito going for the 15 strength. Wow. And I want to give emphasis on that. Looking at 7.13, the changes, those talents are huge. Na yung mga strength burst talents. If hindi siya intelligence and it's not your primary attribute, just getting that plus 15 strength will give you health and all the perks of a hero's primary attribute na strength niya. So, ito, may nahuli. Nahuli mga kaibigan. Binomba, pero nagkamali ng timing doon. Pero si Dencho makabago mga kaibigan, hindi ata siya makakataas dito. At ito, pinangat, binomba, nag-stun sa dalawa, and he will still go down. Stampede is still up. Yep, and that was the discipline from Liposa na hindi niya sinayang. Kasi with the amount of lockdown na meron yung Vega, it's not like makakalayo siya. Maski ginamit niya yung Stampede na Probably if he had like an Aegis, he probably could have survived, ran through the cliffs. Pero, syempre, not an Aegis yet. Naku po, championship item mga kaibigan nung kukunin dito ng mga King. And he's 900 gold, 1,000 gold away from the Skadi Pippen. So, si Choligor dito medyo... Si Choligor dito bumalik na sa back to nature yung mga nuno. Back to nature mga kaibigan. I mean, you can't really cut waves very well. You have to use Bedlam para lang mga cut ng waves mabilis as a Dark Willow. Yep. And a Bedlam as a mid-range cooldown. And si Osober dito, palong-palo, Mr. Pure Energy mga kaibigan. Gary Valenciano, hataw na. May Lotus Orb, may Aphotic Shield. Ay, wala, the slow siege is there. And, slow pa ba yan? Fast siege. Oo, pero nahuli sila dito. Naku po, si Abaddon. Si Abaddon mga kaibigan, natakot dito pero still, they will chip down the tower. And it's at deny range, pero si Costabile mga kaibigan, sinundami Costabile. Oh my goodness, nagkabumbaan! Palantibos dito will go down. Sino susunod? Nasa gitna pa rin si Blissey dito, trying to take down si Kat. Pusa Kat, you are going down! Oh my goodness, no to Zorb! And he will get the kill Kawawa naman si before Pusa he Kat. goes down. Namatay pa rin? Oh. Almost saved, pero... si Opa Butters daw. May sinasabi dito si Taywolf Mira. At ayun na nga, balik tayo sa sinasabi natin kanina, parang Swarly. Ang laki ng change talaga kasi na nabigay.
sabihin natin for strength, it's status resistance from magic resistance. So, if you think about it, may mga heroes na talaga mag-suffer doon. But in terms of heroes na nakakahit ng magic resistance, just get your normal items and you will get magic resistance. Aside from getting the Hood of Defiance pa. And for sabihin natin, gamit Yasha. If you'd put it on an Agi hero, you get movement speed, you get Agi, So you get extra pa. you get attack speed, you get a lot extra pa dahil sa 25% na dinadagdag ng primary attribute mo. So, ewan ko But I'm a fan of the changes to to be honest, I am sobrang refreshing ng mangyayari. Mga sabihin natin, it's not the change that we deserve. It's the change that we all need, mga Tama kaibigan. nga dun, Pero alam mo, change comes from each and every one of us as well. So, Tama. ayos ba yun? Oo, ayos. Parang naging MMK tayo bigla. Oo. Okay lang yan. Oo, sabi nga ni Man in a Mirror, I'm starting with me. No, tama na. Sabi ni Michael Jackson yun Kaya nga catchy yung kanta kasi. Pero ito medyo nag-slow down yung game. I think definitely, like what we say, SG definitely the upper hand later on. So, pero with the Lone Druid preparing that Aghanim's, nakita naman natin ginagawa ni Ace from Secret with that Lone Druid Aghanim's. He can just make the total. Pero may nahuli dito. Naku po, nahuli sa loob ng punuan, mga kaibigan. Tinakot sila lahat dito. Pumila sila. From tallest to smallest, mga kaibigan. Pero eto, si Pusakat nandun sa may likod. Gumagamit niya dito ang kanyang ulti. Pero hindi, si Slayer pala yun. Pinatay siya ni Kat. Sabi niya, ninakaw mo ulti ko. Isa kang mandurugas. Naku po. Uy, pero ito, may nahuli pa. LSA dito. Uy, Lipakan Festival, mga kaibigan. Pero may na-silence dito. Tumahimik ka dyan. Hindi ka makaka-frostbite. Hindi mo kami mahuhuli. Pero si Rubik dito napilitan mag-buyback pre. Well, you have double catapult wave, so they can still force this, pero they aren't gonna be able to save the cards, so we'll stop the push for now. Si Undershock medyo Nasa gilid lang, nasa nakaabang. gilid na. Side shock na siya ngayon. He's not gonna fight. He's gonna give the tower, just shove the top kasi medyo nag-shove na rin naman. So at least we'll force at least one hero from SG back. Pero naku po, wala atang Osober dito. No Osober Insight, mga kaibigan. Yung item niya lahat nandun. Lahat ng pinar mo kanina pa. Oh my goodness. Pero eto, nahuli ng Crest Crown doon sa may dulo. And Undershock will go down. Walang buyback. SG dito. Sila pa ata mauuna. Naku po, nagpapadala. Tinurbo mode, mga kaibigan. At then si Liposa, sabi niya, huwag tayong babak. Vegeta, gamitan mo. Oh, tamang init lang, men. Tamang init lang. Mainit ang tarima. And just like that, SG. LSA, Dragon Slave, tatama ba? Nako, nahil. Nakapotik na heal, ang daming binato, pero eto Melee Rax is gonna go down. Si Easy Blissey. Nahuli ng Crest Trabaho Crown. lang. Trabaho lang. Meron pa tayong MK Arena, meron pa tayong Wukong's Command. May next stand, may nahuli dito, mga kaibigan. Si Blissey dito, wala siyang background time. Meron siyang keso, kinain niya, pero permanent, mga kaibigan. Hindi na paparis ang keso, pero alam mo, hindi na papalis ang keso, may binomba doon sa likod. Mineral ko, mga kaibigan, nilagunan niya yung Cavite ko. Oh my goodness, well played out. Sabi ADR, Adriano, with the plays. And come back, and Beerbud, bahala lang kayo kung anong gagawin niyo sa sinabi dyan ni Beerbud. Gumagawa ng drama. Beerbud, tigilan mo ako. Shoutout kay KL. Shoutout sa'yo. Pero ito, si Blissey nag-borrow time, kumanta yung cliché. Pero, it's good to be true. Pero walang pumalo sa kanya, men. Kumanta daw pero wala daw sa tono Sabi niya, wala ka naman sa tono. Hindi hinataw ng mga parokyano niya eh. Wala lower than 1 key. Yung kanta mo. Lang. Anyways, maski they got some, supports lang yung nakuha nila doon. And, pero ito, naku po, ano yan? Grabe naman to si Teo na pumira. May bumira pa naman sa pangalan mo. Tinitirada mo ako, Kaya nga Unang araw pa lang, hindi pa sure thing yung bumira, may bumira na. So, yun na mga kaibigan.
Tutor mate ko dati si Seikachu back in grade school days ko. Happy War PH. Wow. Shoutout sa'yo. Small world. So kasi The world is small. And hindi siya flat according to Manjin. Huwag kayo hindi flat maniwala. earth yun. Nakikita niyo ba sa globo? Meron pang hawakan yun eh. Doon ako naniniwala sa globo. Wala. Huwag kayo maniwala kay Manjin. Huwag kayo naalala ko pa yun eh. Alam mo, pag nanalo yung Nabi dito, pre, maniniwala ko, flat yung earth. Aba, nanalo, ayun. Hindi flat na nga talaga. Flat talaga yung earth, man. Well played. Pero ito si Adriano. Daedalus. Almost up para kay Adriano. So, magic damage, check. Physical damage, check. Physical damage, check. Check. Parang yung nakita ko doon, pero nakita ni VEGA the Slayer dito, anong ginagawa niya? Oo nga eh. Agik, ginagawa mo. Pero natakot kay Kat? Ano? Parang ka nagbibinata, men. Nagbibinata ka ba, men? Kalma ka lang, ikaw ata yung natakot, men. Kaya nga, ako yung natakot parang kay Kat. Si Pusa Kat. Oo nga, kitang-kita na tayo. Kita na tayo. Mga kalokohan na. Hindi tayo pwede magkulangot. Nangungulangot ka ba sa habang nag-cast? Hindi, wala akong sinabi. Ba't mo naisip ako nga? Hindi ko naisip yun eh. Pero buti na lang sinabi mo. Ayos ba yun? Ayos ba yun? Yeah, mo papalitan ko na ng Seikaters. Palitan mo na, Tailwolf Seikaters na yan. Tailwolf Seikaters. Sama mo naman pangalan ko siya, maski wala akong kalab. Swarly Knight. Lagay mo, Swarly Knight. Swarly Knight. Si Midley. Si Pun Nation. Binibegita. Ay, ako po, nahuli dito, First, Rumble Maze. First round yung nakuha niya dito. Pero ito, nag-aapol din si Costabile, mga kaibigan. May napalo dito! Oh my goodness, hindi siya nakapagbigay, pero may kasi siya dito. At ayun, hinawi mga kaibigan ang lawa. The Red Sea. Inipit na, ginanon eh. Tinawag niya si... Parting. Pinarting. Ay, VEGA had advantage for so much of the game. Pero ngayon, wala na silang magawa. Bubombahin niya, si Vegeta yun. Magsasatanik. Magsasatanik pa tong Selena na to. And how are you gonna kill that? Alam mo, men, kanina, ang score natin, 10-1. Ngayon, 20-20 na. Kaya nga, and 11,000 gold lead in favor of SG Esports. Kapag tumalon dun sa kabila, oy! Naku po si Undershock dito in the state of shock! Hindi niya in-expect yun. Doon pala pumunta. And they're just trying to cut waves ngayon, pero SG, they are making sure all the lanes are shoved out, which is very good from their part. Si Sayak dito nakahuli, si Pusakat na naman na napagtripan. Pero Glim, 4 stop lang, tamang 4 stop out lang. At si Dark Willow dito medyo makakas ang datingan. Pero ito Stampede, ang hudjat ng gera mga kaibigan, the art of war. If you have speed, go for your enemies. Ang takupo! Hindi ginawa ni Sancho yun, ako gumawa nun. If you have speed, go for your enemies. Nahuli si Osaber dito mga kaibigan, pero Osaber will go down. Walang taka si Osaber dyan, si Osaber Baby Bear. And 300 gold, easy 300 gold para sa Lina. Very close to his, Satanic ngayon, mga 1,000 gold naman, something like that. So, that Lina. Naku po, hindi pa na, sobrang bilis na nito mga kaibigan dito ni Centaur. Nag-BOT na, may stampede pa. Kaya Dapat mag-ags na siya para lumilipad na rin siya. Nag-fall off din talaga yung ags, no? Hindi naman siya lumilipad. Hindi lumilipad yan pag naka-ags. Inaano lang. Tumatangkad ng onte. Tumatangkad ng onte para manata. Huwag kayo maniniwala sa stampede na talagang ganun lang. Yung may explanation yun. Kapag may stampede niya may ags, tumatangkad sila ng onte. Kaya yung mga clip-clip na dadaan. Hindi lumilipad. Malagay na scientific basis yung mga aganim scepter natin. Tama nga yun. Tama. Alam mo kung bakit yung kay Luna nadidikit mo sa iba? Bakit? Kasi ginagamit niya na yung satellite. Dinidikitan niya na ng equipment, ng device. Dito yung buwan dito katatama. Okay, good. Tama. Ang galing. Beautiful analysis. Only Mineski TV. Only at Mineski TV. Wala sa international stream na gano'n na analysis. Pero ito, binombo. Hoy!
Naghahabol na naman si Oseberg na naman napagtrapan dito pero si Undershock yung state of shock. Oo, Hindi na siya ano. gumalaw. Sabi niya, anong nangyayari? Puno ako. Oh, hindi ko napipigilan yan kasi pag pinigilan ko yan, malalaman nila nandito Tsaka ako. 7 na lang Madadamay ako sa Danyos niyan, men. Mababagaan siya ako dyan. Tsaka 7 Bloodstone charges na lang. Oo. So, ayaw niya na mawalan yan. Blizzy. Op. Si Easy Blizzy. Fortunately, hindi na pop yung borrowed time. That could have been an opening para sa SG. Pero, I really think kailangan VEGA need a super big play. And with the double damage going in the way of SG, mukhang sa SG pa yung makaka-big play ngayon. And tama, true to the lore na si Monkey King. Meron na siyang Monkey King board. Tama lang. And it's, kailangan kasi, kumbaga, ang daming naka-Solar Crest, ang daming may mga naka-Radiant, so, it's a no-brainer. Pero si Rubik dito, mga kaibigan, nahuli, na-stun, tinakot siya dito, pinalipad, tinakot, lahat ginawa, pero yun, yung bedlam sa likod, at dito si Vegeta, naka-double damage, mga kaibigan. Tingnan natin kung mamamatay dito si Blizzy. Easy Blizzy dito, going down, pero pinagpapalo, walang pakialam si ADR. Sabi niya, I have double damage, you don't have 100 seconds tuloy, namatay. Dito si Abaddon, gem down, and naku, tinamaan! si Butters natamaan din ng double damage. Na-double damage ako dun, men! Kalma lang! Ayos ba yun? Pero there we go, another set of Raxes. VEGA powerless against this push. Na-double damage ako dun, men. Kalma ka lang. Pero si Undershock dito, pumasok sa loob. Tinubukan niya kalabanan. Lina will go down, but he has the aegis. Wala siya pakialam dyan. Undershock tumatakbo pa unti-unti. Hindi na tama yung projector na Shadowrun dito. And here comes the Wukong's command. Laguna Blade on that Leshrac. Tutumba nila si Zayak. And ADR with the double kill. Ang taas ng damage output niya dito. Iba ang double damage output. And this is Double damage output. double damage. Tama naman. Tama naman. Parang ano yun, parang ano ba yun? Yung isang one hit na lang. Parang wala ganun lang. 1v1 sa 5. Si Costabile dito, naku po, binasag niya pa talaga eh. Sabi niya, para kahit pa paano, makapag-dip sila, lamang na tayo. Hindi na natin kailangan mag-isip. The right click lean is real talaga. Alam mo si Dendy with that Divine Ranger play. Sige, bye-bye kayo. Lamang na kami. Okay lang yan. And one lane of racks. Naku po, naka-silver edge na. Pwede nila ipop dito si Abaddon. Si Abadong Abay. Tama. Chill lang daw kasi sabi ni Teo pumila. Alam mo, pagka may sakit ka talaga, pagka biglang tinamaan ka ng problema, wala eh. Naumbo tayo, pero okay lang yan. Pero kasi, ang ganda kasi ng change kit din ngayon sa Shrine eh. Ayun, may region. Yung change ngayon sa Shrine na may region na siya. Kasi technically dati, kapag nahawakan na yan ng team, nahawakan na yan ng other team na 5 sila doon at hindi kayo naka-prepare to defend that, wala na. Give up mo na lang eh. Now, it's kind of you can defend. It's kind of an objective na rin ngayon because it has that region. You can actually use that to that time or that shrine to get advantage in fights, lalo kapag behind kayo. True. Tsaka, I mean, the extra HP also helps. Yeah. 200, extra 200 HP. It gives you the option talaga eh. Na if you're gonna go for the defense, at least kahit pa paano, it has time to defense. So the next time, pwede pa rin siya gamitin point kung saan kayo maglalaban ulit. Pero dito, Blizzy ang babang agad. Ball time, fortunately did not rock para sa kanila. But Adriana, wala na pakialam. Tore lang ang inahampas niya dito. Uy, pero yun may nahuli ko sa likod mga kaibigan. Pero ito naku po, pumasok si Liposa! Si Liposa mga kaibigan, pero natakot lahat! Ay, naku po, may toro sa loob! Tutuloyin yan, huliin yan. Pero ito si Palantimos dito, medyo nandun na siya sa gilid. Si Osuber, sabi niya, watcher lang mi, hindi may lalaban. Si Kat dito pumasok, ang tapang mohoy! Masyado matapang! Namatay si Kat dito, kumarap siya sa madami. Pero ito na nga, the Trample Maze, inipit nyo na din si Lone Druid, si Papa Bear, si Mama Bear, si Baby Bear, namatay! Binomba si Abaddon! At meron na lang buyback dito, si Leshrac, and I think this is it. This is it. They wanna try to go for it. They have the Lone Druid pushing out. Pero no way you're gonna outpush Alina. No way. And they have the fortification buff. Oh, so they won't be giving out the tower. And Sterling Dragons, like you said kanina, will win this game 1 against VEGA Esports. VEGA Esports. VEGA Squadron. Ginawang esports. Sila pala yung may esports. May nalito. So yun nga mga kaibigan, in terms of scaling talaga kasi, walang masyadong scaling heroes dito ang VEGA Squadron. True. I mean, SG Dragons, looking at them, they have the ultra-reliant draft, but
kung napapansin nyo, ang ganda ng ginawa ng Vegas Squadron. They realized, mga kaibigan, na sabi nila, kailangan natin lumaban agad eh. They use that window perfectly. Mhm. But the problem is, hindi sila nakahanap ng window para tapusin talaga yung laro. Tsaka yung high ground draft din talaga ng SG, very commendable. Yeah. Kasi ang hirap i-push against the Alina, Monkey King. Creeps are just gonna get deleted once they step on the high ground, and wala silang magawa after that. Oh, yun na nga, wala silang magagawa talaga doon. But solid performance from Vegas Squadron. It's just that their draft wasn't meant talaga for the late Late game. game, and It they wasn't- They played their early Yeah. game near flawlessly. Yep. Pero SG, they had a real game plan, and Yeah. they managed to drag it. Yeah. Ayun na nga, mga kaibigan. So, I think yun na yun. We'll take a short break muna.